This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use formatpainter tool in Microsoft Excel. This tool is used to copy borders, shadings, effects, that is formats from one content to another content within the sheet or at the next sheet. For enabling this, I go to the first sheet and copy the heading and go to Home tab. On the clipboard group, I click on Format Painter. Now I go to the second sheet. You can see the plus icon and a paint brush. Now I copy the first row. You can see it is automatically applied to the destination. You can see background blue and text white, which is same as in the first sheet. Also, I copy this and click on Format Painter twice to apply it to the multiple rows. Now I copy this to second, third and fourth, etc. So, until you press escape, it can be copied to multiple cells. Next, we are going to see another example. Here, you can see multiple colors in the data sheet. We are going to copy this to the first column. So, I select all the data range, go to Home tab, click on the Format Painter option and I simply select the first column to copy all these changes. You can see here, and if you don't want this to happen, then you can simply select the first column and under Home tab I go to the clear command. You can see here clear command and choose clear format. When I press on this, you can see everything is cleared in the first column. This Format Painter option is present in Word, Excel and PowerPoint under Home tab clipboard option. So in this way, you can use Format Painter tool in Microsoft Excel. Thank you.